Español rápido, útil, fácil. ¿Cuál es tu nombre? ¿De dónde eres? ¿Quién eres tú? Aprender español es maravilloso y es mágico. ¿Qué? ¿Cómo? ¿En serio? Hola a todos y bienvenidos a Español Simple con Gia. Here's a list of things that you will learn to do in Spanish in today's video. Ask about what people do for a living and say what people do for a living. Let's begin. There are several questions that you could ask to find out what someone does for a living or what they do to occupy their time. ¿Cuál es tu profesión? ¿Cuál es su profesión? And these two questions mean, what is your profession? ¿Cuál es tu ocupación? ¿Cuál es su ocupación? What is your occupation? ¿A qué te dedicas? ¿A qué te dedicas? ¿A qué se dedica usted? What do you do for a living? ¿En qué trabajas? ¿En qué trabaja usted? What kind of work do you do? Listen again. Escuchen otra vez. ¿Cuál es tu profesión? ¿Cuál es su profesión? ¿Cuál es tu ocupación? ¿Cuál es su ocupación? ¿A qué te dedicas? ¿A qué se dedica usted? ¿En qué trabajas? ¿En qué trabaja usted? It's your turn. If you want to ask someone how they make a living, what questions could you ask in Spanish to get your response? Excelente. You could ask any one of the following questions. ¿Cuál es tu profesión? ¿Cuál es su profesión? ¿Cuál es tu ocupación? ¿Cuál es su ocupación? ¿A qué te dedicas? ¿A qué se dedica usted? ¿En qué trabajas? ¿En qué trabaja usted? Buen trabajo. Let's continue. We are now going to ask about other people's profession when we are not speaking directly to them. We will be incorporating vocabulary that you learned from the lesson on family. Here are some examples. ¿Cuál es la profesión de tu madre? What is your mother's profession? ¿Cuál es la ocupación de tu padre? What is your father's occupation? ¿A qué se dedica tu hermana? What does your sister do for a living? ¿En qué trabaja tu hermano? What kind of work does your brother do? It's your turn again. How would you ask the following questions in Spanish? 1. What is your nephew's profession? Excelente. ¿Cuál es la profesión de tu sobrino? 2. What is your niece's occupation? Muy bien. ¿Cuál es la ocupación de tu sobrina? 3. What does your aunt do for a living? Fenomenal. ¿A qué se dedica tu tía? 4. What kind of work does your uncle do?
Fantástico. ¿En qué trabaja tu tío? Buen trabajo. Now let's take a look at some skills, trades, and professions. I will give you both masculine and feminine forms of professions. Note, in most cases, masculine nouns end with O and feminine nouns end with A. There are exceptions, as you will soon come to realize. I tried to include as many professions, skills, and trades as possible, so feel free to pause the video and make notes or just to let the information sink in before you move on to the activities. Las habilidades, skills. Los oficios, trades. Las profesiones, professions. El maestro, la maestra, teacher. El peluquero, la peluquera, hairstylist. El abogado, la abogada, lawyer. El bailarín, la bailarina, dancer. El oficial de policía, police officer. El bombero, la bombera, firefighter. El enfermero, la enfermera, nurse. El plomero, la plomera, plumber. El granero, la granjera, farmer. El albañil, mason. El carpintero, la carpintera, carpenter. La ama de casa, housewife. El estudiante, la estudiante, student. El doctor, la doctora, doctor. El dentista, la dentista, dentist. El emprendedor, la emprendedora, entrepreneur. El analista de sistemas, la analista de sistemas, systems analyst. El ingeniero, la ingeniera, engineer. El mecánico, la mecánica, mechanic. El electricista, la electricista, electrician. El contador, la contadora, accountant. El auditor, la auditora, auditor. El periodista, la periodista, journalist. El veterinario, la veterinaria, veterinarian. El atleta, la atleta, athlete. El modelo, la modela, model. El diseñador, la diseñadora, designer. El cantante, la cantante, singer. El chef, la chef, chef. El cocinero, la cocinera, cook. El azafato, la azafata, flight attendant. El piloto, la piloto, pilot. El camionero, la camionera, truck driver. El fotógrafo, la fotógrafa, photographer. El creador de contenido, la creadora de contenido, content creator. El cosmetólogo, la cosmetóloga, cosmetologist. To talk about professions, you use the verb ser. Here are some examples of saying people's profession. Yo soy cosmetóloga. I am a cosmetologist. Tú eres fotógrafo. You are a photographer. Él es veterinario. He is a veterinarian. Ella es doctora. She is a doctor. Usted es abogado. You are a lawyer. Nosotros somos estudiantes. We are students. Ellos son diseñadores.
They are designers. Ustedes son cantantes. You all are singers. Note, when stating professions in Spanish, you do not use an article. If you say, I am a teacher in English, the a is not used when you say the same sentence in Spanish. I am a teacher is soy maestro or soy maestra. Final activity. Actividad final. Say the following sentences in Spanish. 1. I am a lawyer. Excelente. Soy abogado or soy abogada. 2. You are an electrician, and use the familiar you in this case, or the informal you. Muy bien. Tú eres electricista. 3. My brother is an accountant. Fenomenal. Mi hermano es contador. 4. My sister is a hairstylist. Fantástico. Mi hermana es peluquera. 5. We are entrepreneurs. Excelente. Nosotros somos emprendedores. 6. They are students. Muy bien. Ellos son estudiantes. Buen trabajo. It's time for exit ticket. Do you know how to perform the following tasks in Spanish? How to ask what people do for a living? How to say what people do for a living? I hope you answered yes to those questions, but if you didn't, simply watch the video again. Thanks for watching. Please remember to subscribe, like, share, and comment before you leave. And check out my previous videos. The links will be on the screen. Adios!